Hey guys, this is Rajesh. Welcome to my channel Raj Creative Studio. Guys, మనం ప్రీవియస్గా డ్యాన్స్ లెర్నింగ్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, దాని కంటిన్యూస్ వీడియో మాట ఇది. ఆ డ్యాన్స్ లెర్నింగ్ క్లాసెస్లో 2 వీడియోస్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ మీరు చూడబోతున్న డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను, ఒకసారి ఫాలో చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూస్ వీడియో మాట ఇది. మనకి ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ మూమెంట్స్ 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇంకెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం వీడియోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం స్టెప్ 1 by 1 ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. స్టార్ట్. ఫస్ట్ రైట్ 1 2 లెఫ్ట్ లెగ్ 1 2 మరి 1 2 మరి 1 2. ఓకే, దాంతో పాటు బాడీ వేవ్, హ్యాండ్స్ కూడా జస్ట్ 1 2 మరి 3 4 మరి 1 2 3 4. సరే జస్ట్ 1 2 మరి 3 4 మరి 1 2 మరి 3 4. సెకండ్ మూమెంట్ సేమ్ అదే, జస్ట్ 1 2 బ్యాక్ పడాలి, లెగ్ మరి 2 3 మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాక్ పడాలి అనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 2 మళ్ళీ 1 2. ఓకే, చూసారు కదా. అదే మూమెంట్ జస్ట్ హ్యాండ్ మూమెంట్ కూడా చెప్తాను. జస్ట్ రౌండ్ హ్యాండ్ 1 2. ఓకే, మళ్ళీ 3 4. ఓకే, మళ్ళీ 1 2 3 4. రెండు మూమెంట్స్ ఒకేసారి చేసి చూపిస్తాను. రైట్ 1 2 3 4 మళ్ళీ 1 2 3 4 మళ్ళీ 1 2 3 4 మళ్ళీ 1 2 3 4. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూమెంట్ వచ్చి జస్ట్ సైడ్ 1 2 ఇలా పడ లెగ్. సార్ జస్ట్ రైట్ లెగ్తో 1 left leg 2 మళ్ళీ left leg 1 2. ఓకే, మళ్ళీ 1 2 మళ్ళీ 1 2. దాంతోనే బాడీ అండ్ హ్యాండ్ మూమెంట్ జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తామంట. హ్యాండ్ మూమెంట్ గుర్తుండడానికి జస్ట్ 1 దీంతో పాటు రైట్ లెగ్ 1 2. ఓకే, మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 1 2. ఓకే, మళ్ళీ 1 2 3 4. చూసారు కదా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ మూమెంట్ చూపిస్తాను. జస్ట్ ఏం లేదు, స్ట్రైట్ సైడ్కి 1. ఓకే, ఈ షేప్లో ఉంది కదా, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు 1 2. ఓకే, మళ్ళీ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ 1 2 మళ్ళీ 1 2. అదే మూమెంట్ సింగిల్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ 1 2 మళ్ళీ 1 2. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ మూమెంట్ ఫోర్త్ మూమెంట్ ఒకేసారి చూపిస్తాను. రెడీ 1 2 మళ్ళీ 1 2 మళ్ళీ 1 2 మళ్ళీ 1 2. ఫోర్త్ మూమెంట్ 2 మళ్ళీ 1 2 మళ్ళీ 2 1 2. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు 4 మూమెంట్స్ ఒకేసారి జస్ట్ మామూలుగా స్లోగా చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో. రెడీ 1 2 1 2 1 2 1 2 మళ్ళీ 1 2 1 2 1 2 1 2 మళ్ళీ 1 2 1 2 మళ్ళీ 2 మళ్ళీ 1 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 2. Guys, ఓకే గాయస్, చూసారు కదా. ఓకే, స్టెప్స్ని ఒక 15 to 20 minutes ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే గాయస్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.